We would like to thank the interpreters, Venerable Tondru, Yaki, Simon Holton, and from Fabrizio Palotti for their kindness. Above all, our deepest gratitude to Serkong Rinpoche for accepting Dharma Friends of Israel request and kindly offering this precious teaching. We now shall start the teaching with mandala offering and the prayer of taking refuge and generating bodhicitta. ליאורה, תשחררי את עצמך, unmute. Om Sashi Peki Jukshin Mektok Tram Rira Bling Jin Yide Gen Padi Sangye Jin Tu Mikte Ulwa Hidrokun Nemdak Jin Glachu Parsho. Perfect, pure, holy gurus from the billowing clouds of wisdom and compassion in the sky of the Dharmakaya, please let fall a rain of profound and extensive Dharma upon the receptacle of those to be subdued exactly as they need. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly. By the accumulations I gather through listening to the teachings, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly. By the accumulations I gather through listening to the Dharma, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly. By the accumulations I gather through listening to the teachings, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. Hola, so. Thank you. Just to delay everyone. Okay, can you hear me? Yes, we can hear you, Rinpoche. Okay. 디기 당아란주 냠nen들이야 아주 나중 아란주 겨울음지 로마차디요를 아니 겨울음지 지금 캐나다만 손에 남셔준도 남아 샴벌다 망보지기 지금 야 지금 조사를 좀 망보치지 간난 게 요를 아니 간된 좀 망보지 캐나요를 왕된데 남비쇼라 겨울음지 다 지금 왕다 지금 드조 지금 가자만 가시지려만 또 지금 망체리야 고향부터네 당안조리야 아니 계제주디 니만 딱 봐듯이 전주우선은 동번이 돈이도 베셔라니 인지 미지 난 삼마땅 거에 대한 아주 캘린디 마소네 다 겨울음식 참아 나셔라 봐
제당 알아줘 남세 준도네 때 지난주 상월로 동번이로 공부 시기요래 아이 상로 땅가 치죠 다 이내 땅 상로 땅고래 돼 땅당신에 이렇게 좀 물어봐 다 땅바디 아 컨데스 지제 동번이 간을 바꾸요래요 말이야 동번이다 상로 땅나 한 동번이를 상로 땅비기 문제들 마송에 양 코믹스에게 초화제야지 간제 연구를 또도 상황을 줘 양 상로 땅에 지르도 봐 띵을 지켜난다 And so we come to the start of the second day of the teachings for the Dharma Friends of Israel, and where we left off, the last time we'd finished talking about the kind of preparatory preliminary practices, and then we're moving on to the kind of main body of the 7-point mind training text. And what I'll do is I'll go through things and then pull out some of the main points, but of course and explain some of those, but I can't go into great detail on all of the points. And so when we look in the main part of the text in the section considering ultimate bodhicitta, we come across the line, consider all dharmas as dreamlike. And so for us, His Holiness, so as students of His Holiness always says his main practice is the practice of the awakening mind bodhicitta, and also the practice of the wisdom understanding emptiness or selflessness, and that's his main practice. And we are students of His Holiness, and as in the process of receiving many initiations from His Holiness, we've also accumulated commitments towards such as purifying negativity and accumulating virtue, and sometimes occasionally His Holiness is very, very strict with the commitments, but usually His Holiness is very sort of open-minded and gentle, and gives us the commitments of meditating on or contemplating bodhicitta and the wisdom of selflessness. And so he gives us that as a kind of gentle way of commitment. And so we need to think of, in this context, we need to think of what is emptiness and how, so we need to think about emptiness, but then how do we engage with that? What do we do? Does what we think about does it come down to real meaning of emptiness or not? And we need to also create a kind of context or feeling in which we engage with it within the meditation on emptiness. So this is very important to remember. 제가 디나로리아 남산추나 밀람다고 삼세도 아주 남산 밀람나시 삼투야 요 말이 관련서는 알아는조다 수수지고 타면 바 지기 삼로나로리아 아니 강나야 디 덴벌 송체 아니 덴벌라 타취 아니 디 덴벌 텔라 때니 아니 알아는조 동해망부 지게 되지 알아는조다 지게 남준의 로단들이 차디고 여러분 디인도 잠베 다 남산추는 은행하는 저기 지게 리로와 강김 나는 저다 계제셔 난기 다 지게 베나 풍붕알로서 저 아니 밀럼남 시리에 삼 땅베나 레하고 추는 코트예요 말이야 다디 인도 잠베 계치셔딩 하는 중에야 땅에 교사님만에 로종디 되시기 냠nen디 체 토비 계절에도 봐 재상할 남산 밀람다 못 삼으세요 남산 용에 메두점베 개치셔대 아니 알아는 졸려야 강낭 나월규비 취되다 탐지 아니 나왔는 신지 여러배 세티 저들이다 개치셔대 강낭에 그 취되 냄바로 통구도 냄바 나왔는 신지 여러배 세나다 들려야 아니 마르바 마손에 체원도 점베 아니 강낭 시드 당보디 치기 공부케마요 제 난기 아니 풍붕아디 캐는 것도 봐 대원도 점에 풍붕아디 아니 다제 체원도 점에 다 풍붕아 나로네 아니 생이도 가와도 당한도 넘버 상제비지
yimbe chane tongbani zelandi namjun karsa tanda quantum physics ki zelana hin ze yu samari chingobi gangla daje chep sandobichi pomba kawa singa sandobu geje mahimba 개체슈 디 넘버 사인지 비중에 안주기 따지체디 아니 레당 안주 레당 뇽모바기 딜레테니 아 동링 너기도 레당 뇽모비 니디 커발레 때니 것도 시디 아니 취미 이지 남돌 되는 것도 취미 이지 남돌디 커발 되는 것도 시디 다 등진될 되는 것도 세제 아니 삼로디 가로지 쇼침을 내온도 선배 다 등진 때문에 내온도 선배 아니 예 다도 두벌 점벌 신시시 아니 요네 점벌에 맨 점벌에 다 되네 신에 아주 무슨 딱된지 로데 제라마원에 손대다 되는 고주도가 제장 디인지미지 예와 제고도 디 예와 여름 비치게 제는 것도라 아니 레벨 링딩지기 아니 갱 양량도 송거래 레벨 링딩지기 아니 제장가 젤탄텔니 아니 유 치용어벌이야 딱된지니 니주메가 상호당만 즉 아니 나 강사라야 딱된지니 니주메가 상호당다 니유베나니 니버디 당아주 나고 상지비기 상호당다인데 레세제 다딩아주 인지미지 공부하고도 dim 공부하고는 약간의 틀려 다딩이 단다 슈브슈에체 딩연지 두난다 so these first words of the ultimate bodhicitta section, which say consider all dharmas as dreamlike. Now, for us ordinary people, it's very difficult for us to think like that, to imagine that whatever appears would be whatever appears to us would be dreamlike. I mean, for us, whatever appears seems to be very solid and very true, and then on the basis of that, then we sort of create, for ordinary beings, we don't see things, we can't engage with things as being dreamlike, we see them as true or solid, and from that, our whole realm, the whole sort of entailment of suffering comes out of that. And so we can't immediately, for instance, if we say, like the mountain, not thinking about the mountains and the kind of other external phenomena, but even if we say, let's take the five aggregates, and somebody says that the five aggregates are dreamlike, it's something that's very difficult for us to relate to. So we have to remember that here, in the mind training literature is the mind training practices are practices of a very high level. Are very high level practices, and we need to find something which is a little bit more appropriate to ourselves. So the way for us to engage with this is to think about whatever phenomena appear to us, do they exist in the way that they appear or not? If they exist, if they appear to us to exist truly to us, do they exist in that true sense, or do they not exist in that true sense? So whatever appears to us, we think about whether that whether the appearance is in concord with its reality. And this is important in terms of, so it's less important to focus on external phenomena, but much more important to focus on the internal phenomena, which you can say are like the five aggregates of a person, and checking the five aggregates and thinking, where is the self that appears? Where is it within the aggregates? And for Buddhists, there are in this kind of scientific tradition, let's say in quantum physics, people do sort of analyze, but mostly their focus is based on external phenomena, not internal phenomena, and therefore it's very important as Buddhists for us to focus more on the internal phenomena of the aggregates, and also the source of those, the causal source of those aggregates, and so that the karma and mental afflictions that come, the contaminated aggregates coming from karma and mental afflictions, that coming from conception which misperceives the way things exist, and that conceptual misperception coming from self-grasping, and so then we have to have a kind of very strong feeling that,
that this self-grasping is at the core of our kind of the way that the aggregates come about. And so and it's also so we need to sort of think, so that's important for us as Buddhists, to focus on the internal, not the external, and to even, and then of course how the things exist is developed, coming up from within the Buddhist schools, from Vaibhashika moving up through the tenet systems, a kind of more and more subtle approach to what is actually, how things actually exist. And His Holiness has mentioned several times, and also my teachers as well, that in Bhaviviveka's text there's a mention of two different ways of examining phenomena, one which is in relation to external phenomena, one in relation to internal phenomena. So this second way of relation in terms of analysis in terms of internal phenomena is the one that is in accord with the way the Buddhists should be thinking. 라서 다디 인도 잠베 당한주 루주 유슈비네 니마 겐라 리알 기루지요제 기루 이 선반 넘버 답에토네 겐기 지게 동반이기 드셔드마 교원도 그런 냠네 시비지비다고 챙겨르샤 딱 이나야 로직 슈글이야 그런 동반이를 성로 야고 땅 강토도 땅에 아니 겐 잘이야 똑과 표가 용지 아니 겐리야 동반이를 성로 땅도 다 지금 흉내 송비게 지버도 스마 땅치도 용구여스 아니 가자마 개당당 아니 다른 세베기 성로 땅도 되게 요때 있나야 동반이를 가져 성로 땅 되게 아니 지금 또게 줘봐 세미나로 또게 되면도스 또게 되면도스 제상가 가능한 게 되면도스 즉 얌센센 소를 대야지만도 또게 되면도스 이제 걔네 디슈 슈샤 제상가 개인기 남상코랑 다디 또마디디 조 개치슈디 저랑기 지단에 쉐담지 아니 랑게 친이지 모르바 랑은 모르바레 시제도 삼마당데 마도지기 수를 자르제 나니 동 런주기 뇨몽기 아니 뇨몽기 수소리야 아니 지금 내당데 삼로스당 뇨몽기 자와 등진디기 뇨몽 깨당데 삼로직당제 제장가타 조 등진디기 아니 다도 진수디기 아니 자와 제발 때니 아니 뇨몽도 탐지행할 단답에 동이 딘지지 드린 이마지를 최고야 돼야 규저 등진들 투버디 세부 지지 뭐야고주 마트베체 마트자 아니 아주마선에 다든지 세디 중내 아니 본박 가디리 본비 또와 가디리 본바스나 본비 또와 데리 샵데리 두세 데바 점시기 셈나로래 얌센센 손로지마도 가와지에 균요 말레스 계제주디 가와 야고지 깨고이나 제장가 니안리야 등진 친지로 임바티 등진 그 로드 친지로 임비게 삼로디 야고 제제 레소나 엔신에 방매 가주 공부 있네래 돈이 가주 좀 공부 있네래 디 당아주 마선 캡체도 받아 고연체도 받아 되기 아니 다 들어와 가서 시고 니버 매바 당세 되기 식들에도 와다 계제주디 간제 묘몬리 타리야게다 람딜람 찍어도 요말했어. 저디 다음에 통화 될 통화를 신 전주기 셈게 잡두고 말이 예 인중점식에 잡두고 말이 제상가 뒤인데 삼로디 야워지 마당베이나 제상가 동번일 삼로 땅다 지고래 때 땅다 마셰베이나 아니 저기 심규일 펜 세데 자원이 용마레스 딩안도다 랍제딩 예고야지르샤 So I would like to relate a kind of a story about one of my teacher's students who had received teachings on emptiness and had gone away and very sincerely meditated on emptiness for over a year and done as much as they could to engage with the teachings that they'd received about emptiness.
But after a year, they came back to my teacher and raised some doubts about their experience of meditating on emptiness, and they said that, oh, I'd kind of got some sort of real sense of what emptiness was, that some sense of what the object of negation was, and but there didn't seem to be any sort of and they understood the methods of analysis, the object of negation, but they had no sort of sense of feeling or joy or delight about, no kind of strong feeling about the experience of meditating on emptiness. And my teacher then pointed out that the main reason for this was that, when meditating where things don't exist truly or don't exist from their own side, that they were, if they're not connected to our this meditation is not connected to our own mental afflictions, that they're not that the meditation is not engaged in harming the mental afflictions, and of course, therefore, in a sense, the root of the mental afflictions, which is self-grasping. If you're not thinking about that, then that self-grasping is the root of all of our mental afflictions. And if it doesn't meet, if our meditation on emptiness is not connecting with and meeting that point, then it's very difficult for us to have that strong feeling. It's not like where we're saying, where's taking a pot, where is the pot, what is the pot, which part of the pot's parts is the pot, these kind of things. But it's a very unconnected kind of engagement, and there's no kind of sense of joy or delight. And so what we have to do is come to the understanding that the self-grasping is a completely oppositely mistaken mind, and that all of the trouble, the mental afflictions come out of that, and that is the understanding that is the completely mistaken, that self-grasping is completely mistaken. That is our refuge, that is our protector, and that leads us on to the understanding that this meditation particularly on emptiness, is one of the main factors for being the one true path that allows us to be liberated, a path leading to liberation from all of those mental afflictions. And so we need to. So it's not the only one true path is actually seeing the emptiness. It's not even it's not the bodhicitta and renunciation. Those kind of things are not able to directly counter the self-grasping. And so what we have to be able to do is to make sure that the way we're thinking about emptiness is always connected and benefiting our own mental continuums. 어두세 다 단다 재생각 알아서 취 탐제 빌럼다우레 세제 삼로다운도 전에 남산 켈레마 토에 고고 개지슈데 알아서 남산 켈렌 토이나 야나 아주 바자야고 쇼지 임비 따레 야나니 동번일이야 거춘이 많이 따레 디니마도 로자야 마세 디인도 전에 다 개지슈데 단다 취나 빌럼다부 섬 세도 전에 말하는 게 내제로 자샤나 남산 쪼지에디 남산 리마레 남산 셈나로라 가릴레고르스나 ჩვენ 담제 밀럼나시 컨트리스레스 예 단다 때문에 통구도가 예 롱지주도가 이놈나시 레메도가 와 이놈랑 아주 주말에서 랍토 이나야 다당 아라운 쪽이 취 탐제 뉘는 통야당 초외 용야당도 정말로 밀럼나시레스나 남산 켈렌 투 말해 다디 인도점에 저장 밀럼다부로 썸 세제 랍주견도가 다음에 디기 저와되는 마시비나 대דר 수비 유도 나외 내주디다 탐지 밀람단 다데스 아니 랑기 심 틀니 대단나와 인지 셈로 로스 주베 중세점에 매별 조도 제고래 시제 다딩에 칙디나로는 기치슈데 계속 통면 상비비 자치슈는 게 치슈디 가서 조도 제 세드레다 민망부지 가전서는 밀람다부래 시도 밀람다부 검색을 해 아니 레레스 지지 대샤마도 지금 초월 용화제 믹스시라 개매딩 수럽지 다 개지슈 로도제고래스 다 로도데 남산 제슈스네 체 뒤에 요 말이에요 제장가 로도제기
고 rimba de mangu jogo de azu tosam des ma chen digi yomare se de diga dure ta rodo je gese tome sangbola sobe ta ji gishi chaga bala sobo kunan ju je tu yore tang azu de je tu yore je sanga diga so tosam go rodo je de ge chimbu shibi na ga ta je dan kan de 딜 samlo yabu 땅만 도나 아런조 드린 가서 미망치 지기 참말로 튕기비 따와리야 가부여래 참말로 대전바 인식이래 참말로 아니 야 장장 인식으로 봐 제상가 디 따와디 nga tawa toshu chigi se geje de remenduga di 가르치나 조디 수 가서를 제다메베 따위 거도네 송데 아니 딱된 제 질러부여 강사 생년디 아니 풍부디르베 마레스 딱된 제지 라단디 제다마원에 고주고요 제장거 장기기 두다마와 시송고에 내가 될 도와 디 뉴점베다 마란조 인지 민지 가서래 제다마베기 네 송데 튕규고 파도 니마타파 리지 삼노당 고야지르샤 디마당나 람바 카리요르슬람나 그때나 삼노스당고로 봐 제다마베 컵도네 아니 랑치지마 주바 케 레마토야 가르쳐브레 아니 셈잠베기 랑신기 주바 랑게 친이고 주바 케말 레마토야디 가릴 토브레 아는 아주 셈잠벌을 하오르베 아니 지금 러빙 2년당 아니 지금 초랑 추달 소버데 졸레장 아주 하고르베 아주 튕규베 켈렌 투요레 고난주 켈레메 투비 추인제브레 고난주 튕규베 따와레 체다를 송요레 따와 양타고 말이 송요레 체상가 아주디 람사 답에 자외 아주 라메 기념시 뛰는 거 요리디 자침부르셔 디 켈링이 스트로데바 쌈기 핑기요 말이 따딜이야 랍자 약슈지 카르도스나 당예 망고시에 되블레 엔데네 지기 단다 르베 단다 다와 작비기 아니 콩제지 저름치기 우면나로 들리죠래 되지 결한조기 토르 예반하는 야고도가 단지 쇼랑치 피임바 자당 지르샤 자당가 중합시 단지 우마 콤바럽스기 사면 라송에 Ras. 오케이 퍼블리티오 라이그리 아니 여기래 라이그리 오케이 다디나로레 야보제 시위나 디리샤 디양 시제베 데발레스 랑신 똥번이기 땀러 큐버를 주나스 봐 랑신기 똥번이기 땀러 큐버를 주나 대다 튠비 낀여를 루비 권에스 가르송송 똥번이기 과디 야르친송나 되게 따들라 가르 연구를 슬라나 아니 랑시 튠겐 루비아디 야르로레스 튠겐디 가르레스나 다 뭐를 그래 지더 똥번이라 당원 배워 주바 대들 차신 닝지체와 튠겐 가르레스나 아주 탈바토발이야 인게 닝지체로 줘야 좀 전에 디신 시에발라 제바 소신스도 좀 전에야 대바체로 줘야 다니기 담배추 발지기 균체 양사침비스 규용수 방어를 봐 닝중수체로 줘야 다도 대조도와 아주 이펙트 되베사 다드는 로션은 되도 양아월 템버도 짐버를 까와야 짐바는 두병오부시를 도와대 담배추 딤베바 탐지 기wo 담배 추균내도 줘발냐와 템버 차오 디가리 시그레 시게비 더버제 반데 다와트베기 디고도 딜레송네 제르비치 자와데 튠디스균이 셰송바따라선 dom침부 배워래 최딤베바 침비된 거 벌송데스 동반일이야 람사 랑심에 따와데 베자침부를 쓰는 람상 코란 죽두기요 말이스 딤베바 체고르스 디기 셈나로라 컨트리스 지지 아니 핑기도 뉴기도 디 엔지미제 베바 체고르 송거 봐디 균생 가르송스나 뉴민기 균이 당사 대화라고스 그러봐 뉴민기 균
데 저런 징그러 봐 매번 여봐 지신 뭐 고발라야스 다 개대 매번 여봐지 팅규비 따와도 자침부지 매번 여스 그러봐 이나양 랑심에 따와도 고용도 준비 세미나로래 마대바다 양 참참 낭다게를 쏘고 되게 연구요 근데 용백가라 가르쳐 버렸으나 땡제징 예벌 민뇌베 탑 전이 셰버 차고 스타트 간제 동반이 가수 지기 섬도 당베네 땡중로 내나 존에 지금말이스 다 땡중로 내베 다 가르쳤으나 동반이 가수 검소는 동반이 고아도 또서 여딩의 손으로 지을야 닝지 체로 줘야 매봐 레준들 이제 체로 줘주 매봐 오도 세제 망보지 용해 요레스 다디 정말로 냠용톤 수도와 제장강 란조로 인하양 저기 다랑 간이 연구요래 말레 연구도 나다 답에 내제 마셔 계절에 아니 저기 얘기 기한다 자벨라마다 그러면은 겨울은 지기 수고도와 제장가 동반 얘기 담당부 공부시네 답변로 주주래랑 조송스 제장가 강사가 다음에 봐 시도도 니만 찍도 삼로 당대도 준비 아니 코랑 경우에는 매매베베 스럽도 준비 세미나로래야 처주 교송스 더 찍다가라지 세미나로래야 남상 차슈 접지 최송 송도와 이 가르치는 송구요 이 코란라 처슈제야 된데 끼지 말이 겨울은 지금 동반이 공부시에 지금 로마데버도 차송 송야디 아주 이게 때가 저어디 말이야. 저어디 안줄 레고그레 송구요다 개체셔디. 안줄 딜리기요 말와. 딜리도 잠베 아니 람상코랑 개체셔 가르 상당고도스나 아니 디기 최체야라 팽기도 누구도 디인지문제 다지 제고고요. 다. 신 가시 동반이 따와디 고마고로지 삼로땅 아니 다 배제 매교 장전 시기도 삼로래서나 디베 최마르바다 정보시나 디베다 니얼리즘 세야지 도요르바 제상아디 인지미지 개침으로샤 제상한테 줬다 표섬도 제 아니 양내 양도 지기 라마로 똑바 표시해야 개침으로 지기 양내 양도 소소 삼로 땅야디 라메 군들을 잘체 디 님이 낭서야고도 니 고고마 잡지 추시름지 고고메 군들네 송주 또 망타마 송에 저랑 줄니에서 깔려요래 녀리 뒤주샤 and so it's very difficult for us to accept that this statement that all phenomena are dreamlike. It's very hard for us to really get any sort of feeling about that. If you had extremely good imprints, it's either that you have, if you can accept it, it's either that you have very good imprints, or it means that you really haven't got a very good understanding of emptiness. And so unless we really have a good understanding of what this means, then the delight will not really come at all. And so we need to think about how can they be a dream? How can phenomena be dreamlike? I see them as so true and solid and true. And yes, we can understand the analogy in the sense that dreams, we can see that, we can understand that dreams are kind of false, they're deceptive. But then if you take our experiences and all the things in front of us, how can we really understand that all of those are dreamlike? And so then we read in Geshe Tome Sambo's commentary to the 7-point mind training, where it says, as this indicates, the whole environment and the beings within it, which we perceive are as objects, are dreamlike. That is to say, they appear as they do because our own minds are deluded, and not as a result of even the slightest factor aside from the mind. We must therefore put a stop to our projections. And so here, I think what's very which is the very important words here are that is talking about the projections. When we, I've got and so it's talking about
cutting away of the superimpositions or our projections about phenomena. This is within those words, the main thing I'd like, how to cut away the superimpositions, or here the word is being used as projections. And we can't immediately, it's not possible for us immediately to do that. There are many stages which are involved in that. We have to have doubt, and then we start to be able to, first of all, we have to have some forms of doubt that we start to, we have to think about how we're going to get rid of all of our superimpositions. So that word is very important, the projections or superimpositions. And, you know, we may think, you know, that we are sort of, you know, we're engaged in the Mahayana tradition, the great tradition of the Mahayana, the greatest practices of the most subtle view of the Mahayana. But also, you know, that's how we kind of think. But in the Buddhist tenet systems, you know, going from the Vaibhashika upwards, we're continually looking, kind of analyzing about the kind of status of the person. Is the person the aggregates or not? And so the Buddha has sort of taught a kind of increasing subtlety of presentation about the how the sort of selflessness of the person through the four tenet systems, going up from Vaibhashika all the way up to Prasangika, and all of those tenet systems are thinking about the kind of what it means to be, you know, how things exist and what it means to be selfless. You know, the Vaibhashikas, let's say, you know, in terms of a Vaibhashika tenet holder or a mind-only tenet holder, they are not able to accept the lack of inherent existence. And so you have Vaibhashikas such as Vasubandhu, you have Sautantrika or Chittamartin tenet holders such as Dignaga and Dharmakirti. Are we so much better than them? Are we so much more evolved than them that they found it difficult to accept the lack of inherent existence, and yet we don't find it difficult to do that? And so we need to think about how to really, you know, how to really engage with the view, and also not just, you know, relying. We need to look at ourselves and see if we're really engaging with the view, not just taking some pieces of our guru's advice, but really checking ourselves. And J. Rinpoche, in his Illumination of the Intent, which is a commentary to Chandrakirti's Entering the Middle Way, gives us a in the 6th chapter, he gives us a section where he reveals to us the signs of a practitioner who are really engaged correctly in with emptiness. And so it's a passage which starts with a commentary on the 400 verses by Aryadeva, and it says, if one becomes respectful towards the discourse on the emptiness of intrinsic existence, then by cultivating the conditions that are conducive to it, he will act in a manner that will help increase his admiration for emptiness. His compassion will be great. He will repay the kindness of the blessed Tathagata, and will have the wish to completely relinquish the causes and marks that obstruct the sublime Dharma, namely the causes of the great abyss. He will and so here it's giving us the signs of what will happen if one, it says if one is respectful to emptiness. So the signs are that a kind of feeling towards emptiness will increase. These are signs that the compassion will increase. The faith in the Buddhas, the Tathagatas, will increase, and these are the signs that we are properly engaged with emptiness. And then it reads on. He will consider the destitute and will give away even those that are hard to give. He will gather others as well through the 4 factors of attracting others. So reveal this sublime teaching closely with all your efforts to those persons who are vessels of the sublime Dharma. So it's, increase in renunciation, greater faith, and strengthening of compassion are the things which are
which are signs that we're properly engaged in this practice. And also then it reads on. So that's the commentary on the 400 verses from Aryadeva. And then Je Rinpoche comments, so it has been taught that one should reveal this teaching with greater efforts. This is, of course, to those who are free of the two faults of an unsuitable vessel. So in this relation, we have to think about how the emptiness is, if you're a suitable vessel, what are the reasons that the understanding of emptiness is benefiting or harming us? So that's very important. And then it says, even to those who have admiration, but do not understand exactly as it is, one should explain it with skillful means so that it does not undermine his conviction in dependent origination. We may have an interest in the profundity of the greatness of the Dharma teachings, but sometimes in relation to this view of lack of inherent existence, then we may lose faith in it, or fear may arise in us. And so this last line explains that we should, when thinking about emptiness, it's important that our understanding of emptiness does not harm dependent origination or dependent relation. If not, then what will so it should, the signs of that I mentioned before should increase, and we need to look into our own experience to see if this is what is happening to us. Even teachers like His Holiness and my teachers, His Holiness, many of my root lamas, but His Holiness has talked about meditating on emptiness for over 60 years, and the personal, and saying that it's sort of coming close to an understanding of the selflessness of persons. And it's hard for us to hear like that after 60 years, His Holiness is still, only someone like His Holiness is just coming, getting an approach to the real meaning of it. And we need to sort of in our practice of the Dharma, we need to look and see whether our understanding of the understanding of emptiness, what benefit is it to us? What does it harm or benefit us? So it's not falling into it's not falling into a kind of nihilistic way of understanding things to be completely lacking in existence. We should, it's supporting the understanding of dependent origination, and so on our what we do is we cultivate we contemplate it, and then when we have doubts, we present those doubts to our teachers for clarification. Okay. 다 제가 되게 루규디 트레드 개비나 제가 니고고만 딱보고만 생기게 요거고만 아니 개비 주주름시 군전에 송조된데 송조센 사바다 매담상고랑 군삼슈와 군삼슈바다 아니 저기 주주름시 군 니고고만 참을 수비걸 뽀르뽀르를 매 된다지도 차직진이지 폐기열에 송래 이 페이지에 다다 체마카르카르 연구유매 한 참삼 지게 군에 규베라마단 라마도조 상말로 지게 제야로 소바된데 니람가도 제야로 소바도 숭주나야로 소바도 도 쉬우지 연구유서를 봐 다생들이 야고 연구유서를 다 계주요 딩에 가르치고 그러서다 라마단 타니로 당야티 라마도 타니로 당야티 라마 산제를 따야세야다 라마스다 직직다세디 야보다 쉬부지레데 개치슈 당봉 안한조르야다 라마 산제를 따세야 되냐야 산제세나 가르제 아니 추구세나 가르제 롱구스도 가르제도 아주 단지 진이 딱 나로래 리규래
대인도 잠배 냐리아 지기 가르쳐 오래 라메기 지대로 송번나 신체제 동번이기 따와도 아니가랑 저기 심줄이에 팬당데 아니 라마리 양네 양도 틀 라마 틀데 계산되려다 개지슈디 수수 삼로데 당고유 딜 삼로데 당벌 때네 아니 지기 땡중기 고아디단 디체벌라니 팽기도 뉴기도 시제 라마리아 양네 양도다 레 당보 저기 된다는 거야 되지 저기스래 제장가 말한 주 제르무치기 남탈 직대비나 제르무치기 초사 드장나다 아니 지기 지준 잠배한 시시난지 갈래전나다 상말로 동번이 기 고아디기 띵중리야 컨디스 핑기 여ደ 메세 디가라다 가디기 여장 아니 베 디레도가 초사 드장나서 상마디간 드레도가 아니 쇼라 베 가소레 조사 주장도 제 롱부지 중 아니 되네 나르마 거와 직다 거야지 마트버도 토야게요 말레데 나르마 거와 지 고송 세되는 신치지 니시네 지기 디 등아디 나와쇼도 거 제르무치기 군zam도 쇼베가로 페젠디 송유서바 제장가 다음에 베 아주 등진 행제리아 아니 나랑은 두바 직나야다 타녀디 유뱅하니디 제지는 것도 우세치 제장을로 행제리아 낭단디 닌 되는 용도 전병 아주 레 당보와라 당 녀리아 당봉 고모주응라 타녀디 유뱅하라 만에베 토니 슈자고도스 데네야 또저 딩수도 마소네 딩중데야 딩수가로냐 세베 슈라 인 냐버도 다르고 지기 고물루두기 아니 리조트네 마송베 지기 아니 지기 가서 그래 아주 지투티기 땡지라 소베 워드조기 토네 아니 당진 권능고도스 어디리샤 랍자디 베 단다 우미기 더티지는 도스지지 까난도와 어디서 야고 싶으리샤 다디 니 슈고야기 단다디 조디 가르치스나 디나로 남상 최남 밀람더블 삼 시티즌병 아주 남상 삼 투여 말에 근데 인도전 백기 지셔디 먼저디 디린지미지 동번일 슈자고를 대한 땡주는 만나베트는 동번일 슈자고를 대인주 먼저 제라마웨기 따와 중요하디 다라레 아니 도디베기 따와 중요하디 샘잠베 따와 중요하디 개지슈디 가르레도 쓰나 동바 켈레베 좀 많이 봐 동바 켈렌소나 남산 띵중 냠루도 세 삼로 딜레 인자 아니 도다시 차오르바 근데 인자면 알아한줘에 인지미지 디토리아 고바 샤단 디직 개진부지르샤도 Ogone Rimshi di Tamboni di Kase Tijan Rimshi di Kase Changi Gukum 주시름치 Begi Gutsam the Shuir base on Rebe. 주시름치 두네 순주세 왕드네 아니네 군sam슈 제장아 디디다 지 라마당 라메긴 데바스마소네 코란주 야고 중비 따들이야 아니 고지기 다지기 이담 타이시시알 소바단 지 라메기 디친랍 토야 주로 두가 다지 이게 갈시고 할수는 녀리야 왕슈시고 말에 개치쇼디 가르시고 할수도 제장 라마당 로마니 버루리야 아니 냐버도 라메 송시교 때라 라메기 젠제치고를 따부자고 그러봐 제장가 녀리야 다제 재단도 좋다 제르무치게 랍자도 좋대도가 재단 개발무치게 안에 양도 아니 띵중디 인지미지 삼로 당고를 동벌을 삼로 당고를 동버 띵중을 만에베 돈 삼로 당고를 해도 좋대 안 좋다 인지미지 따부자고 있어레스 저비지 주어지다 또 좋아 이거 그래. 오케이 퍼블리지 Fabrizio Kumevta. Fabrizio, can you hear me? You can't hear, hang on. The Tiwaji do say Dinetons. Fabrizio has Sorry, just question. תום, תפסיק את הסשן של ההקלטה, ואז אחר כך, אחרי שהוא ידבר, תוסיף אותו, או תעשה את זה עוד פעם. תפסיק את הסשן. אוקיי.
What's going on? Okay. I can hear you now. Rinpoche, thank you. Yeah. 다 고도 손다. 도대체 rinpoche kadrinki tanda di tangi de je rinpoche umetati chi labja de chi ting samu shibushi ne ngati test chi shedo chi 알레 goso mundu yang chi suru na 알레 제장가 제르부치기 가르송도 제비나 우미 더티 나로라 딘데 가는 것도 와 제장가 우미 더티디 배전 얘기 섬주를 다야 제장가 제르부치 군섬을 패배값이야 아니 로마 용시지를 걸로 나셔요 지래도 와 디나로라 제장가 아 아주 등진 행제세 줘봐 등진 군다들 행제세지 제장가 등진 행제기 신유 순충고레스 신유 매바 도고레스 근데 또단데 애년이야 등진 행제리야 능주 컨디지어스 디삼로코 부스 이 코로나들이야 제장가 등진 행제기 안에 나랑윤에 두바 삼단 콜 나온도 점배 차로온도 점배 아니 등진 가서 그래 랑윤에 두베 나다 타니 뒤에 아니 제제난 것도 우스 어디 냠용 얘기해 봐 안저 남샤 준도 등진 행제랑 나랑게 친이 두바 나 어디 가자들에 마도 지게 나는 것도 시그마 봐 제장가 제롬 치게 나랑게 친이 두바다 아니 제제난 것도 우스 제제나 온도 점배 다 까야 가리카고 그랬을 점배 나랑 친이 두바디 까고 그랬어 네 타니 뒤에 아디 개규요 말이었어 때 여지기도 와 제롬 치게 제장 등진 행제를 차탄디 어디스기요 다디 먼저 담아 삼김이 쳐버리시 제장 디 가와네 레버스는 따탄다 반대 나와 저비기 단단히 주 롱징년을 제르미치 당나송 어디 디조 견체버려 아니 네 손나 야고요래 겨울음치 남셰 준도 먼저 태화 시지 순구도 와 대조 상마다 어디 데레 가서 그래 군주도 여밤 타니도 여비 줍제라 동batten을 팝잡이 슈글라야 타니도 여비 줍제라 또 띵기도 와 어디서 다니가 좀 그러셔 나서 and so my predecessor Sanchab Serkong Rinpoche and his teacher, the Khyentse Chichen Rinpoche, would receive teachings from Khyentse Chichen Rinpoche, and occasionally, while they're in retreat, would occasionally visit him and discuss sort of signs of what was going on, signs and kind of characteristics of what was going on with his meditation and practice, and things that appeared in his sort of the experiences that appeared in his dreams, that kind of thing, and they were the sort of now and so that also sort of the Lama appearing as seeing the Lama appearing to be the Buddha and seeing the Lama as the Buddha, and here the so these are sort of very particular kind of experiences, but 사면 도스고아 저장가 니람 디기 줌진 시고예기 줌진 쪽도 가렸으나 제장가 니메고는 라메가 송주나 아니 권다다 니메고는 참을 쉬고에도 참을 쉬우지 아니 라마 제베가라야 아니 딘디기 딘중당 동바당 아니 지기 나가 쉬는 송베게 다 지기 아니 가서 그랬다 세동 송주 생의 송로보다 가리네 오다 드주 참말로 아니 라마님도 구두나야지 능도 오스 이 자침으로도 와 라면전 송주슈 야 송주슈부디 아니 권다 니람나로 샤리아 소바당 아니 소수 제바치비기 똑같죠 아니 라마레 양교 구두르치 얘기 고급디 얘기도 와 이게가 상거리 아 얘기다 니람 거트 시고에 좀 저들이 근데 고고메기 남다디 오도스리
So the main reason I'm relating this is in terms of how having received, so we're going to receive teachings, and then in retreat, and then meditating on the teachings received from his teacher, and then in his dreams, the teacher sort of raising the doubts to the guru, and then the guru explaining those doubts, and this is in particular, and I want to sort of make this in particularly in relation to the relationship between dependent arising and emptiness. And so this is a kind of very special kind of relationship where they're really related to seeing the guru as the Buddha. But in terms of this, we also have to understand how what is the so we receive the teachings from our gurus on emptiness and dependent origination, and we need to so that's this experience of the great Lama, of the Lamas and their experience with their gurus. But for us as beginners, we need to have an understanding of emptiness, and we need to look at how whether our understanding of emptiness is harming our understanding of dependent origination, or whether it's benefiting it. And so in J. Rinpoche's biography, when he practices the purification of negativity and accumulation of merit, and then has a kind of pure vision of Manjushri, and the main sort of points from that experience are how the understanding of emptiness is actually of benefit to it benefits the kind of understanding of the dependently related world, so that all of that purification and purification of negativity, accumulation of merit, is in terms of creating an understanding that it's not that there wasn't something that J. Rinpoche heard before and then he heard it new. It's more like there was something he didn't understand before and then was able to understand, and that all came about through related to the kind of purification of negativity and accumulation of merit. And so this is kind of related. So this was kind of in retreat, and I think that this when he was in retreat with his students, there's a text called the kind of guidelines on the view of Madhyamaka, and I think personally that this text came about through J. Rinpoche's advice to his students about, and it very specifically states how normally we think of the inherent grasping at, let's say, the inherent grasping at the I or the self, and how we think of it as essentially that the inherently existent self appears to that innate grasping at the self. But actually what J. Rinpoche says from which I think comes from his experience in the retreat and with the advice to his students, is that to that innate self-grasping mind, the inherently existent self appears, the self appears from its own side, but also this conventionally existent self appears mixed with that, and mixed together. Now, this sounds a little bit counterintuitive, but I think that this is based on J. Rinpoche's experience. It's difficult for a beginner to understand that, and because. But what we need to do at the beginning, it's difficult because if we sort of, so what we have to do is to counteract the object, the kind of apprehended object of the grasping itself, and we need to be able to counteract that. The I, the I which appears to exist from its own side, but that also needs to be done in relation to. We also need to, as a beginner, okay, we may need to, we still need to, it's difficult not to harm the conventional self. So by counteracting the grasping, the grasping at the true existence of the self, it's very difficult to not counteract, to not harm the conventional self.
And so as we grow in confidence into this, and we consult the Nagarjuna's 6 treatises on the kind of 6 treatises on the middle way, and we start to sort of find ways that, you know, and the reasons that come out of those 6 treatises, such as the reasoning of being one and many, not inherently one and not inherently many, and we kind of level out or knock down the self-grasping, then this is how we have to engage. But in Rinpoche's the text on the guide to the guide to the view of the middle way, we still need to have this way which we're not causing harm to the conventional self. And so you know, when we're talking about things as being dreamlike, we always have to imagine them, you know, this is related to thinking about them in terms of emptiness, but also with a strong sense that we don't harm the conventional world. And, you know, working up the 4 tenet systems of the Buddhist tenet systems are essentially a method of are increasing kind of subtle methods of working there, different ways of presenting how the understanding of selflessness is still not, for each of the tenet systems, the understanding of selflessness is still not harming the dependently related world. So actually for us it's very difficult thinking about you know, the appearance of the innately existing self, and being able to cut that down, to cease that, and still preserve the understanding of the dependent world. This is very difficult. It's kind of advice which is advice given to us by people, masters such as His Holiness, that the conventional, you know, after understanding emptiness, we can still have a strong presentation of the conventional existence of phenomena. But this, as beginners, this advice is very much beyond our scope at the moment. 다 마지 rigbi shila ju songsha da dangbo de kechi da dine ma zo de sem zambi gi dawa ning go zo duga chuna milam da bur sem se digi ne songde jezanga da kechi de chö tamje ani rangxing sen chö tamje ani da rangxing se du kalli khabu 시에 먹어 제슈디야 다 계제슈디 저 간지지 있나요 아니 파르면이 차르바는 신지 자원인 민도 세지 초두버 민도 세지 다 초두버 맨단 될이야 아니 셈점베기 드셰지 아니 테란이기 답변은 우마베기 스담들이도 우마베기 드셰지 유 덴버 맵에 유 덴버세는 유 코란 추도 맵이 좀 전들 셈점베 가르쳐서는 최탐지 셈기 나와 잠시르샤스 셈기 나와를 샤세치 셈르도 니럼나 시르샤스 그와 밀럼다고를 샤스 다들 신의 셈점베 따와되는 고추고야지 딩엘로 드라마는 노데바 쪽이 유랑 응원의 여바당 마세 치료 편도 줘봐. 독세 셈을 로스 주비 최 독세지. 다들 셈잠베기 셈을 로스 주비 최신의 자원이는 미도스. 아란도 정말로 되게 정말로 셈기 등이 잠시 두버치셔스. 디기 따와디간 셈잠베기 따와디간라 신이 최담지 셈기 나와 잠시래샤 세야디 땅안 저기 개체셔디. 최담지 셈기 나와 잠래. 나와래 세티. 나와서 계제도 최탐제 심게 나와래 세 계제 당부 시에도면 되지 아니 아주 두다마와 시기 나로네 셈잠바 마도요 말에 당부 도중에 돼 디니신에 가서래 팅주보다 랑주보다 주다 이 봐봐
제장가 두다모 시고원이야 지원도 전부 당보디 셈점베기 최탐지 아니 셈기 등이 점지 셈기 나와 점지래 해야 돼. 디인도 점베 왕의 갱 송고요. 디양의 양동도 삼무단 이렇게 전부레스 제장가 디 dum전도 제네 최탐지 셈기 나와 점지래 세 dum전들 때니 신이 셈점반에 아주 나게 냠는 제 고조 두요레스. 디경이라 저라모는 너들이 따와 간사랑 유튜브 간사 따지랑 완전 유통외게 다음에 뭐 캐lembe 통에 아니가 냠네 세디 요마리스 strukturer 요마리스 가르치는스나 최담지 생기 나와 좀 세디 매비 좀 진디레스다 이겐기 삼동 수송거리 양자서 이 계란 줄레들이 디 공부시 고거지표 테메디게 민두 아니야로 공부시야지 어두스 제제 디 삼로야 와지 당주 총소나 아니 최담지 생기 나와 좀레 시도 좀베 다 신의 심점비게 따와들래 온도 좀베 아니 유경은 요 말에 세야 돼. 다디 고아디 하고 리고요 알아. 다디레 잡에 쇼다 다 야 심기 잉니 샤르바레 세제 랍도 좀베 내가 치슈도 셈랑 신도 고야기 내가 청부에도 좀베 딜마 따제 시험도 마지 리비 실라 쥐 세티 다 셈 코라얀 따제 시험도 좀베 셈디게가 네 숨다 봐 제버리샤스 다 가도도 입을서 매도 류기 친한 가능해 매베 실제의 유튜브에 민심부 또베 또 동매징알라 샤고 어송해지요 단다디 기에서 통해서 미자와나 데도와 다디 나로네 계시슈 지단의 셈디 다던제리 예면에서 계제디 셈 코란 제비 계제 마지 계시슈디 가진 셈 란족이 강사세기 제원들 전에 아니 다 셈마도 하면도스 강사게 텐실을 셈마도 민도스 다 셈게 나와 점실에 세 디간 레응고요 제장가 강사 셈점비기 강사게 텐실라 아니 근시 이기 넘버 쉐버스 텐시 이기 넘버 쉐버스 이게 제 되는 거 줘 봐. 제장가 디 다른 제기 제니 예베 계절에 디 인주점비 디기 아주 가르삼도 땅 것도 다 덕시 풍붕하고 나네 아니 셈디 간사 마임비기 두지고 토비나 아마게 리비실 저단들 하요 말이 디두점비디야 단다 가르쇼레 남주 아니 우마식세기 나로리아 아니 유지고 마고 요레 아니 우마 주변나로레 반데 다와터비기 간사 풍붕하고 간사가 청시 모임비기 주보 먹고 담배나네 셈점보 고비쳐도 아니 주보들이야 아니 녀와랑바보다 녀와랑전이 찌르 줄두레스 개데 간사 따던지니 아니 녀비기 넘버 7 셈디 간사가 청시레 제제 라베이나 아니 레소켄다 레니 찌르 줄두레스 르버치 땅요 다들 리버디 아니 리버 탐지기 나는네 셈디 강사 인베기 가야기 리버 약슈디 차디요 디 저름부시 동아시 비제요 디에 저런주 투르 다 디거도데 공부시네 야고요 마지 리비실레 쥐세티 and so in terms of here it says the next main verse of this. public la was down da. Public restant. La Rinpoche son. Oh yeah, sonda. Gonda Rinpoche tamatama diki Rinpoche kechembo shivuji sunga insa kanda di lobunda rape di senza ampe di goya saudi kansa di sem di karsa kansa senshi impeci sungyorwa di goya chedu di ripasovo di chawa da jepapo di chicciardi onos tuce okay. Allora,
Se andiamo a guardare adesso nel testo, torniamo al testo che dice... The next line is, it says, examine the nature of unborn awareness. And here, so this is where the mind only, this is where the mind esamina la natura della mente innata, della consapevolezza innata. E dice la mente stessa è vuota dei tre momenti, quello del sorgere, del rimanere e del cessare, non ha colore, non ha aspetto e così via, non dimora né fuori né dentro al corpo, non ha un carattere, non ha una caratteristica precisa e non può, per cui non si può apprendere. Per cui dice rimani in questa esperienza che va al di là I think there is a questo punto, little bit che cosa dice? Translation problem here. Yeah, Fabrizio's left his. Okay, now it's okay. Now it's okay. Sorry. Go ahead. Yeah. Sorry Okay. for disturbing. תום, תפסיק את המתורגמנים ותתחיל את זה עוד פעם, רק תוודא שכל אחד יושב על השם של התרגום שלו. Sorry that I spoke in Hebrew. What's going on? Oh, everything okay? You are Fabrizio, you are in the main channel, so Simon can't speak. So we're just fixing the issue. So do I need... Yeah, I did it on purpose. No, okay. So now Fabrizio in the Italian channel, and Simon, can you please unmute yourself and speak? Sure. Yeah. I'm here. I'll get you later, Fabrizio. Sorry. Okay. And so here we have the next line in the 7-point mind training, the root text, which says, examine the nature of unborn awareness. And now this is the section in the text where we start to really bring in the kind of contextual view of the mind-only school and their and so here what the main thing is that although we sort of talk about not all phenomena as not existing inherently, but for us maybe at the beginning the way to start is to think about what the main thing is. Whatever all phenomena that exist, that appear to us, do they exist in the way that they appear to us or not? Is there a kind of, they appear to us as kind of solid self-instituting, but do they really exist in the way that they appear to us? And and so from this sort of the way, from this onwards, we're looking at whether looking at the kind of selflessness of the phenomena as well as the selflessness of persons. And here you have the two, the mind-only school and then the two Madhyamaka explanations. And for a mind-only school, they're essentially saying that phenomena are merely a mental appearance, or merely appearance to mind, or even dreamlike, like a dreamlike, almost just the mere entity of the mind. That's how the mind-only school presents it. So this is different from let's say, the Vaibhashika and the Sautrantika schools, which are saying that things really do exist from their own side. They're external to the mind. They're outside of the mind, external to the mind. But for Chitramartin, they're saying that there can't be phenomena which are outside of the mind, external to the mind. And so phenomena exist merely as an appearance phenomena exists merely as an appearance to mind. And this is, and within the system of the four tenets, then this is the first tenet system, which the Chitramartin is the first tenet system. The two Madhyamakas for sure are going to say, things are related to mind, their existence is related to mind. But this is the Chitramartin is the first tenet system within the four tenet systems which talks like this. So that all phenomena are an appearance to mind. And my teacher was trying to explain that the reason was taking this as a reason why
we also draw a kind of delineate a kind of boundary where we say that from Chittamatan, in the tenet systems from Chittamatan upwards, there's this ability to engage with the tantric teachings. So Vaibhashika and Sautrantika systems, they can't engage with the tantric kind of practices because they're not able to accept the fact that phenomena are mere appearances to mind. And so my teacher raised this doubt. I'm putting it to you. I'm not forcing it on you and saying this has to be the way it is. You check out whether it's valid or not. And so you know that this sense of which things are merely an appearance to mind. And so here it says in the commentary on Geshe Sama's commentary to the 7-point mind training. So examine the nature of unborn awareness is the root text, and it says mind itself is empty of the 3 stages of remaining and ceasing. It has no color and shape and so on. It does not abide outside of, or within the body. It has no fixed character, cannot therefore be apprehended in any way. Rest in an experience beyond thought. As you do so, if any thought of an antidote, such as considering that body and mind are empty, should arise, and then that's the next verse. And so it's talking about how we. So here, then we're sort of looking. Then this brings in the context of looking for, in terms of the selflessness of persons, also in terms of the mind, and. For the Chittamatan system, although all things are appearance to mind, that when you search within the aggregates, then for the person, then the last stop, the thing that you find for the Chittamatan system, the exemplary example of what it means to be a being, a person, is that you find the mind. That's so you have all other phenomena are appearances to mind, but still you have this the mind itself as an example of the person, which is what you find on search for the mind only school. And so when you look within the basis of designation of the person, which is the aggregates, then you find you're looking for the person in the Chittamatan system. You find the mind, but in this reason, in Chandrakirti's clear words, and also in his entering the middle way, there are reasons which are counteractive to this. That in the sense that where they provide reasons where the 5 aggregates cannot be this exemplary instance of a person, and therefore, and it uses reasons such as the appropriated aggregates and the person that appropriates those aggregates would become the same thing. If the consciousness was the person, the appropriated aggregates and the appropriator would be the same thing. The karma and the one who accumulated the karma would become the same thing. And so and therefore these are reasons used by Chandrakirti in those texts to refute the understanding that the mind would be the person. And J. Rinpoche gives great kind of praise or importance to those reasons. Okay. 다 님부 니자랑 설 최를 세디.
Tadi 다 주주미도 뭐도 신디 단다 가서래 세치부 최지 gen생의 저버디 나로라 가로제부도 디 간제 사무당나도 줘 다이네 주주 주비다 년분이 지랑 사트스도 아니 당고랑 심해 버때는 밥 템버모도 버때는 밥 아니야 샘삼바 있나 지기 수도 송진세만 제신기 제신도 매봐 제직도 매봐됐다고 그러다 데려와 갈 소리 메갈 따고 유자 아도 이제 디 땐 밥사비 쉬고라 아니 샘디 돈행기 디 토킹기로 수도 송진세만 제신기 돈토킹기로 야나 그래서 우리 랑기 친니지 뭐 두버 또 캥게 로티기스 아니 디르도와 님부 니장랑 서트스도 디기 저와들이야 계속 통해서 뭐를 때데스 뭐를 때도 그 랑신이 뭐 두버 그 다랑을 때데 아니 랑신에 버 셰버 체네스 대응하라샤고 시도 점베 디 저와들 셰버 체단들이야 아니 말한 주기 단다 신의 급수 아니 디지털 그래 참바의 시신기 아니 양내 양도 양고가 송고요 봐 당연한 줄에 당보를 봐디 제장을 당보 속이 님분이지랑 서로 절 세도 준비 이니 님부터래 양내 양도 공지 된지 이니 님부디 듣고 님부 땡킹이 로디 아니 다음에 봐 그런 거는 대기도 대기면도 시지도 따대 드려도 와 어디 님분이지랑 서로 절 저들이 좀 서로 님분이지랑 서로 So the next the next verse from the 7.1 training itself text is Okay. Fabrizio. Tom Sambo me parshono cello. Okay, just hang on 1 second, Yaki. This at the end, Rinpoche sengi yube. Oh, good. Oh, tu dice Rinpoche. Tanda di si tama di ki deshe kyondo yanchi kyorona Rinpoche. Di karsadi. 님분이지랑 서트세디. Diri tama ci Rinpoche deshe kyondo dir yanchi surona. 님분이지랑 서트세디 점배 당보 님부디 가르스나 다음에 또 비셔럽도 차잖아. 다음에 또 비셔럽디 님부들이. 다 님부디 가리강의 샤고르스도 유디 다음에 버들 봐. 제장가 님부디 다음에 버강의 양내 양도 로kum지기 샤토베이나 님분이지랑 서트단디. 이 샤에게 탑셔라 전부의 시신 양량도 땡고를 했지. 근데 디나도 세지부 회의견생기. 에네디 niempo ranshi mepe kienge lo diki koranki sungiona 제 niempo 땡킹게 로디 아니 유디 간다 대도 되면 따고 그래서 달로 숨바지 옆선으로 지도와 아주 내 당보를 봐디 유카 키레 림부체 유 다음에 봐라 niempo 가르스는 다음에도 비셔럽 다음에도 비셔럽데 다음에 간다 따다 되기도 되기면도 따제 제도 되고 그래서 temporé mareci odusse rimbuce rimbuce cadrinci. Ok, adesso vediamo un po' come devo fare. Ecco qua. So then the next line in the root text of 7.9 training is let the antidote be freed in its own place. And so here there's a commentary on by Seitibu Chugi Gelsin, which is a commentary on the 7.9 training. He was a disciple of Chekawa, and his way of thinking, I think, is very beneficial in this context. And so we have, if it's for Madhyamaka system, then we have, the understanding that things don't exist truly.
or if it's the mind-only school, then there's the kind of form of emptiness is that the object and the mind, the object and the mind perceiving the object are not of a substantially different nature, and so then so those kind of minds, which are, so if you're talking Chittamatan system or Madhyamaka system, and those minds seeing the lack of inherent existence, or the lack of the mind and object being the lack of mind and object being substantially different, either of those minds, we take those, and as a beginner, in terms of let the antidote be free in its own place, as a beginner, we have to, in terms of the antidote, first of all, the first thing to do in, say, Chibble's commentaries, he says that likewise, thinking that the mind which performs the function of the antidote is so the you check, the first thing to do is to check again and again that the mind, which is the antidote to the grasping at true existence, or the mind and the object being lacking, being separately substantially separate, that mind, first of all, the first thing to do is, with almost like with a third mind, is to check that the antidote itself is engaged using sort of mindfulness and kind of mental awareness, check that the wisdom mind, realizing the selflessness, is actually acting, is actually focused on the object itself and acting as an antidote to the is focused on its particular object. Rinpoche di tambo jungnana de konza digi sem korangi dame dobi sem korangi yang dame yimbar storchi de tambo nine di mebeche tambo nine di ko digi sem korang dame dobi sher korangi dame le jugirube dame jugirme di sheshin and temple tola matamandu ar di tambo nine ame dobi sher digi tambo dame de drup rig dame drup dame den pabje shula dame dobi sher gi 양내 양도 담에야 더 제대 책으로 봐 제대 시도다 양내도 제바 체지도 대고 요 봐. 저장가 이 제바 체베까리야 딘디기 아니 님부 디니기 랑서 틀 시도점에 셈데 타가랑 간라 샤도 샤면도 네바 빠지 책으로. Yes, so it's that that when, you know, having delineated properly the meaning of selflessness, and then the mind which realizes selflessness engages with its object, and here the way that Sichibo Chugi Gelsen is explaining is that then the mind is the antidote. Let the antidote be free in its own place, is making sure that that mind is always continually engaged with its appropriate object. That's how the antidote is free in its own place. 어디르셨다? 건도지도 지난주 다단도 브레이크 차로 먼저 님보니지랑 설출 수도 전에 저기 동번이 리레 아니 다음에 뵙다와 같이 지내를 또 검체 아니 되네 가서래 뒤따져 님보디니디 아니 알아주도 승아주 검접도 간에 치슈디르 봐 로잉루요 봐 로잉루요를 빼나 지금 님의 공 칼라시부 사고 선능하다 디 비따다 호모스 신부치 사고 섬제도 대대나 아니 가로진에 디가나 선로 땅에 예 삼대 예나 가로진에 까망아 그 말에 얀디 버루들이야 팔라팔레 홍르바 제장가 디 개첨벌을 제장가 디 랑싱기 양 전셰된체 어디 따다지 되기도 되면도 양 님부 강라랑 서 샤도 샤면도 시제디 따지 제디 개첨벌을 샤스 어다 다다 샤샤. And so we'll leave it here, but just to say that for this session, but you know, when we're so this is something for you to think about in the break, when we're contemplating
emptiness, or whatever form of selflessness it is, as mentioned above, then the main problem that we have in our, and applying the antidotes to the mistaken views, the main problem that we have in our meditations is the sense of us getting distracted. And so, for instance, and Rinpoche gave an example of how, so if you're going off for lunch and you're going to have maybe pitta and hummus for lunch, but then after some minutes then the falafel also arrives and we may get distracted. And so the main thing for us, and the main problem for us, is our distraction away from the object that we're trying to focus on. And the most important counteraction to that is that the mindfulness, which helps us to stay on the object which we need to do, so which we need to engage with. And so we leave it here for today. Okay, that's all. See you after the break. I just stay on. Okay. So thank you all for attending this class, and thank you very much, Rinpoche. I can't see you now. We'll meet again with Rinpoche for the second session at 1:30 Israel time, 12:30 Italy time. For the Israeli students, at 11 a.m. there will be a 1-hour question and answer with Venerable Karton, Yaki, ובעברית, אחרי הפסקה של חצי שעה, אנחנו ניפגש בשעה 11 לסשן של שאלות ותשובות בעברית עם הנזיר קרצון. כולכם מאוד מוזמנים להצטרף. תודה, נתראה בקרוב.